Okay, hari ini kita nak bincangkan pasal protein. Okay, protein ni adalah macronutrient that is distinguished from carbohydrate and lipids yang ada nitrogen. Lepas tu, body proteins ni provide important structural and regulatory function. Kita boleh dapat protein ni daripada contohnya macam telur dengan meat yang contains about 7 grams of protein and a cup of milk contain 8 grams. Plants juga provides good source of protein macam nuts and seeds. Lepas tu kalau each different protein ni contains specific number of amino acid. Lepas tu each amino acid tu ada carbon atom. Lepas tu 4 chemical group, hydrogen atom. Lepas tu an amino acid tu ada nitrogen acid group and 4 group yang dipanggil side chain. Lepas tu protein ni dia ada essential amino acid dengan non essential amino acid. Kalau essential amino acid adalah amino acid yang tak dapat dibuat oleh badan kita, so kita kena consume benda tu daripada makanan. Kalau non essential amino acid dia boleh dibuat dalam badan kita, so dan dia tak diperlukan, not required in the diet, dan dia akan dibuat melalui proses transamination. Lepas tu some amino acid ni are conditionally essential dan only under certain condition. Lepas tu kita akan cakap pasal peptide bond. Peptide bond ni form between the acid group at one amino acid and nitrogen atom of the next amino acid. Lepas tu kalau 2 amino acid link with peptide bond kita panggil dipeptide. Kalau 3 amino acid kita panggil tripeptide. Kalau banyak bonded amino acid tu kita panggil polypeptide. Lepas tu kalau three-dimensional shape of the protein is determined by the order of amino acid, dan shape dia tu akan determine dia punya function. Kalau contoh shape dia change, benda tu akan its function alter. Contoh dia macam penyakit sickle cell anemia yang result from change in only one of the amino acid in hemoglobin. Okay, protein in the digestive tract. Protein in the digestive tract ni dia bermula dekat dalam perut kita. Dalam perut kita ada asid hidroklorik. Jadi asid hidroklorik ni dia akan denature protein. So dalam perut kita pun ada enzim pepsin. Enzim pepsin ni dia akan break down protein kepada polypeptide dan amino acid. Bila polypeptide dah terhasil, polypeptide ni akan masuk ke small intestine. Dalam small intestine ni, dia akan di breakdown menjadi peptide, dipeptide, tripeptide dan amino acid. Dia ni akan di breakdown oleh trypsin dengan chymotrypsin dekat brush border. Jadi amino acid yang terhasil ni dia akan across mucosa by several active transport. Jadi amino acid ni dia akan compete dengan similar structure sebab dia akan lalu dekat dia akan share same transport dengan similar structure ni untuk absorption. Contohnya arginine. Arginine ni dia akan share dengan lysine. So bila dos arginine ni dia ingested, jadi lysine ni yang absorbnya dia akan jadi reduce. Okay. Kalau protein absorb ni dia tak complete semasa digest, dia akan menyebabkan kita allergic reaction. So dia jadi allergic lah. So bila protein ni dia dah digest dengan absorb, amino acid yang available akan synthesize protein dengan non-protein molekul yang diperlukan dalam badan kita untuk provide energy. Okay, bila dia dah absorb, dia akan masuk ke hepatic portal vein dan pergi ke liver. Okay, dalam liver ni dia akan determine macam mana amino acid ni digunakan dalam badan. Okay, contohnya amino acid ni dia digunakan untuk sintesis blood atau liver protein.
Amino acid ni pun dia akan synthesize body protein yang datang dari amino acid pool. Okay. Contohnya macam ni, gene ni dia akan instruct dan detect amino acid yang diperlukan dalam badan kita. Okay, contoh step pertama dia, protein dia akan synthesize. Protein synthesis ni dia melibatkan transferring atau transcribing DNA code dari gene ke mRNA. Okay, proses ni dia panggil transcription. So bila dah sampai dekat mRNA akan bawa information tu dari nukleus ke ribosome dekat dalam cytoplasm, di mana tempat protein dihasilkan. Okay, lepas tu dia akan ditranslate dari mRNA ke tRNA yang lain. Maksudnya dia ada mRNA ni, dia akan pergi ke RNA yang lain lah, type RNA yang lain, iaitu tRNA. Okay, proses ni dipanggil translation. Bila information dalam gene digunakan untuk hasilkan protein, gene expression pun akan occur. So bila amino acid yang tak boleh supply, protein synthesis pun akan berhenti. Jadi essential amino acid ada dalam short supply relatif je. Okay, jadi dia ni kita akan panggil dia limiting amino acid. Okay, some amino acid also used to synthesis non-protein molecule yang mengandungi nitrogen, dan dia akan include number of neurotransmitter. Jadi disebabkan karbohidrat, lemak ni kita more efficient untuk energy source, jadi amino acid dari body protein dia akan guna juga. Okay, for the functions of protein in the body, firstly, the structural proteins, which is the structural proteins is hair, skin and muscle, which is the skin, hair and muscle is composed of protein. When the protein is lack, so the muscle is smaller and the hair is thin. So next, the function of the protein also involve the regulatory proteins, which is regulatory proteins is help to regulate processes, which is protein hormones and immune system protein. Next is the enzymes. For the enzyme, for example, everyone know that the enzyme is to speed up the metabolic reaction. So for example of enzyme involved in the protein, which is lactase. Beside that, the function of the proteins also to transport protein, which is proteins is used to transport substance into and out the organ. For example, is hemoglobin. For example, is the hemoglobin. Hemoglobin is carried from the blood capillary to the lung. Beside that, we also use protein to contractile and motile proteins, which is some protein gives cell and organism the ability to move, contract and change shape. Okay, next is the protein deficiency. When we are lack in protein, where the disease that involved is kwashiorkor. When children is lack of protein and high in fiber and difficult to digest, they will exposed to get kwashiorkor. Next is marasmus. Marasmus also the disease that caused by the protein deficiency. Next, when our body receive the excess protein, they also can cause the disease like metabolic effect
And next is the protein and amino acid supplement.